Hello students. Today we'll discuss The Weed, which is a short story written by the Indian writer Amrita Pritam. So let's begin with the writer Amrita Pritam. Amrita Pritam, one of the outstanding figures of modern Indian literature, was born in Punjab in 1919, and she was a writer who was fascinated by folk songs and romantic poetry, and she started her writing career at the age of 16. And Amrita Pritam was married to a man named Pritam Singh at the age of 16, and this Pritam Singh was an editor, and she was engaged to this man at her very early childhood. Okay, so the fact about Amrita Pritam's marriage is important as far as our short story is concerned, because you can see the similar thing happening to our protagonist Ankuri too in our story. Okay, അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലെ പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്കൂരിയാണ്. അപ്പം അങ്കൂരിയും എന്താണ്, ഷീ ഗോട്ട് മാരീഡ് ഓഫ് അറ്റ് എ വെരി ഏർലി ഏജ് ലൈക്ക് അവർ ഓതർ അമൃത പ്രീതം. Okay, then coming to the literary career of our author, uh, her literary career spans over a period of 6 decades, and she has penned over 100 books, which include novels, short stories, essays, folk songs, and autobiographies. And Amrita Pritam was the first woman recipient of Sahitya Academy Award in 1956, and it was for her work Messages. And she received Jnanapith in 1982 for her work The Paper and the Canvas, and she has also bagged both Padma Shri and Padma Vibhushan, and she was also the recipient of several international awards and was also a member of Rajya Sabha. And she died at the age of 86 on 31st October 2005. Okay, and then let's have a look at the story. This is only a very short intro of the story. Okay, so The Weed is a beautiful short story of a rustic girl Anguri, who is a protagonist, and she is a typical Indian girl who's black, young, and beautiful. And she got married to a man named Prabhati, who is a recent widower, and he is an aged man with loose jaws. Okay, so Ankuri got married to a man named Prabhati, and this man doesn't seems like an apt person, apt companion to Ankuri, who's in her very tender age. Okay, so Ankuri, who's simple, uneducated, and superstitious, was a victim of the patriarchal society, and the marriage to Prabhati was forced upon her by her parents, because this marriage was her parental choice. It was not her choice to marry this old aged man. Okay, and Ankuri believes that it is the weed which is given to a girl by a man that makes a girl falls in love with that man. Okay, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആള് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു വീട് കൊടുക്കുക. ദ വീഡ് ക്യാൻ ബി എനി റൂട്ട് ഓർ പ്ലാന്റ് ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു വീട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഷീ കൺസ്യൂംസ് ദാറ്റ്, ഷീ ഫാൾസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ദാറ്റ് മാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഒരാളോട് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുക. ആൻഡ് ഷീ ഡസൻ ബിലീവ് ദാറ്റ് ലവ് ഇസ് സംതിങ് നാച്ചുറൽ. അങ്ങനെ ഒരു ബിലീഫ് അങ്കുരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, and many stereotypical beliefs that prevails in her village are brought to light through the conversation between the narrator and the Ankuri. And the narrator of the story is Amrita Pritam herself, who appears in the story as Didi. Okay, so ആ വില്ലേജിലുള്ള പല സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ബിലീഫ്സും കുറിച്ചിട്ടും ഈ സ്റ്റോറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നത് അങ്കൂരിയും നെറേറ്റർ ദീദി സമൃദ്ധ പ്രീതം അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. Okay, the superstitious beliefs related to love, education, and marriage
has been discussed in the story. And by the end of the story, Anguri realizes that she herself is a victim of the weed, which is actually a natural inclination of a girl for the man she loves. ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുമ്പം അങ്കുരി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്താ, അങ്കുരി ഇസ് ഓൾസോ എ വിക്ടിം ഓഫ് വീഡ്. ബിക്കോസ് അവൾ ആരോ ഒരു വീട് അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവളത് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഷീ ഹാസ് ഫോളൻ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ദാറ്റ് മാൻ. ഓക്കെ. അപ്പം ഒരു റസ്റ്റിക് ഗേളിൻ്റെ കുറേ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ബിലീഫ്സും പിന്നെ പാട്രിയക്കൽ സൊസൈറ്റീൻ്റെ കുറച്ച് എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ദ മാൻ വിത്ത് whom Anguri falls in love is named Ram Tara. Okay, so that's all about the weed in nutshell. To make it very brief, we'll discuss the story in detail in the next video. Now let's have a look at the characters too. There are very few characters in the short story. The Ankuri, she's the protagonist, and then you have Prapati, who's Ankuri's husband. Then Didi is the narrator, and Ramtara, the person to whom Ankuri falls in love. Okay, so that's all about the video. We'll meet soon with the next video, where we'll discuss the weed in detail. Till then, happy learning, stay safe. Thank you.